¿Qué tal YouTube? Buenos días, Reptiles Cozumel 2012 o Gala. Y pues esta es una rápida actualización, de hecho es un video, un pequeño video, un corto video que quiero subir, ya que hace la noche de ayer unos pequeños jóvenes me trajeron esta pequeña serpiente y esta pequeña serpiente es una leptodeira frenatta o ojo de gato de la selva. En esta parte de aquí de Cozumel, la gente la conoce como falsa coral. En realidad desconoce la gente sobre estos animales. Esta es una serpiente ojo de gato de la selva y su nombre científico es leptodeira frenatta. Se alimenta de pequeños roedores y de ranas. Y se encuentra, su ubicación geográfica se encuentra América del Centroamérica, Suramérica y en algunas partes del norte de la República de México y el sur de Texas. Okay, guys, hello there. This is Gala Reptiles, and this is a really quick update on well, not a update for real, but I just wanted to show you guys this little snake. Some kids brought me this little snake last night, and it's very common here on Cozumel. This is a rainforest snake, rainforest cat-eye snake, and you can find this little snake from Central America, South America, some parts of north of Mexico, and the south of Texas. All right, it's a very small snake, and eats mice and frogs. And like I said last night. All right. Well, I hope you guys like this video and comment. And hit the like button. This is really quick. I just wanted to show you guys how beautiful this snake is. It's a cat-eye snake. And hope you guys like it. Keep watching my videos. I thank you so much. This is Gala Reptiles or Reptiles Cozumel 2012. And I'll be posting some more videos later on. Thank you guys for watching. Next time.